Right. So in the 37th question, what they are asking is which of the following HTML code generates the table shown below, right? So this is the table, right? So it has a border, right? So to show the border, we should say border equals 1 inside the HTML code, inside the table attribute, right? And you can see time Monday, Tuesday, they are showing it using the what we call the bolded colors, right? So what we have to do is we have to find whether there are THs, right? We have to find whether there are THs in the code, right? Because the first line is center lined and bolded, right? So, right. So what are we going to do is we are going to search for the place, right, where it has this THs and TDs in the code, right? So if you take the first question, it says it has caption timetable. So the timetable is over here, right? So that is acting as a caption. So caption comes after the table text. So this is wrong because of this. It is wrong, right? And the second one, table border 1 is okay, caption is on the correct place, TR is there. These things are taken as the TD, right? So maybe because of that, right, we can consider it as, it can be a wrong one, right? TD තියෙන නිසා පොඩ්ඩක් ඉස්සරහට ගිහලා බලමු, right? So අද පොඩ්ඩක් එහෙම මෙහෙ ඉරි ඇඳෙන ප්‍රමාණය වැඩි ළමයි මොකද මම මේ අලුත් ස්ටයිලස් එකක් පොඩ්ඩක් චෙක් කරනවා ඒක මෙයාට apply වෙනවද කියලා. Right, so the third one, table border 1 is there. They have used timetable alone. So this is going to give us an incorrect expression, right? And in the fourth one, they have table border 1, caption in the same place, TR is there. They have used TH, which is the correct one, which is a correct one, right? And if we think about the last one, then yeah, the table border 1 is there, TR is there. Here they have used TDs. Right? They have TDs over here. So it is wrong. So for that reason, we can go for as the correct answer as the fourth one. All right. So that is how we are going to take fourth one as the correct one. 38 is clearly out of syllabus, people. So you can omit that. 39, it has the HTML tag ahref equals srilanka.html target equals _ blank Sri Lanka.
So anchor tag is used to display the link, right? Target underscore blank, it is saying open it in the new tab. Making open the output in a new tab or new window, right? So the renders the document name srilankan.html by browser on, yeah, definitely a new window, not the same frame, not the same window, not the frame names underscore blank, not the window name underscore blank. So the correct answer is going to be the second one. 40th, consider the following statement about HTML. A well-formed HTML document should comprise two sections, a head and a body. Yeah, when it comes to the well-formed one, yeah, it's better we have head and a body. But we can write without the head. We can write the body without the head, but a well-formed means, yeah, this can be taken as a correct one. An HTML document is a computer program. Yeah, that is little bit doubtful. Mokada, when we are like talking about the HTML language, we are not addressing it as a programming language, right? We are addressing it as a scripting language, but at the end of the day, using the scripts and the programming languages, we create the programs. A පැත්තෙන් බැලුවොත් this is going to be a correct one as well, right? White space, tabs, and blank lines can always be used to format the display of the document. No, HTML omits the white space, right? White space එකක් අපිට තියාගන්න ඕන නම් අපිට මේ ampersand NBPS කියන එක NBSP කියන එක පාවිච්චි කරන්න ඕන. Right, and %NBSP කියන එක code එකේ ලිව්වොත් තමයි මෙයා this creates a white space, creates a space, right? So because of that we can take C is wrong. The content of the body section is displayed by the browser. Yeah, that can be taken as a correct one. So A, B, and D. Yeah, there is no answer like A, B, and D. They're asking about the correct things. Right, so in that case, yeah. Oh, එහෙම වුණොත් අපිට suspect කරන්න පුළුවන් statement එක තමයි මෙයා. Right, is it the first one the answer? Let me check the marking scheme. The question number 40. Yeah, they have taken as one. Right. So it is because of this B statement, an HTML document is a computer program. Right. එතකොට අපි කියපු basis එකෙන් යන්න ගියොත් ඒගොල්ලෝ scripting language and programming language කියලා දෙකකට කඩන නිසා it's not very good to say like computer program එකක් කියලා කිව්වම it is some of a program which can be executed. So both the programs can be executed, but only the language which differs, right? Like programming language and the scripting language, right? So anyhow, they have gone with A and D. So B has taken as the as an incorrect one, right? So you should go with the first one, right? And the 41st, the main advantage of creating more than one partition in a hard disk
is the main advantage of creating more than one partition in a hard disk. Yeah. Separation of operating system and program files. We can't separate the operating system and program files because those things comes under the same partition, right? C drive එක open කරලා බැලුවොත් program files තියෙන්නේ Windows තියෙන drive එකේමයි. මොකද ඒ දෙන්න interrelated, right? So this can take as an incorrect one. Ability to retrieve files efficiently. Yeah, somewhat correct. Easiness of making directories and subdirectories. Subdirectories and directories made up කරන එක partition වෙලා තියෙන නිසා it's not going to give you any advantage. Essence of creating multiple users? No, definitely not. Essence of taking backups of selected files? No, again not, right? Because backup is taken by a backup software, so it doesn't matter whether which partition that we are using. So the most ability to retrieve files efficiently, easiness of making directories and subdirectories. From these two, retrieving the files effectively, efficiently, yes. Now that can be justified because when there are if there is one partition, we have to go through all the partition, or the operating system need to go through the entire partition to see where a particular file is. When we are divide it into two or more partitions, so with the address C එකේ තිබ්බොත් C එකේ files 1000ක් තියෙනවා නම් OS එක it has to access the C partition and search through all 1000 files. But if the address says it is on D on this particular position, so it is just go to the D and search for things, right? So retrieving will be efficient when there is more partitions, right? Search කරන්න තියෙන්නේ පොඩි area එකක්, right? Comparatively. Easiness of making directories and subdirectories. ඒකට වඩා සෙකන්ඩ් එක අපිට ආගිව් කරන්න පුළුවන් හොඳයි කියලා. මොකද easiness කියන එක partitions කඩපු පමණින් ඔයාට වැඩි වෙන්නේ නැහැ, වාසියක් වෙන්නේ නැහැ. It's always there, right? So the 41st, they have taken the second one, right? Sir, excuse me. එතකොට සර් ඕනකට වඩා පාටිෂන් කරාමත් ප්‍රශ්නයක් වෙනව නේද? ඕනට වඩා පාටිෂන් කරාම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් මෙතන මේගොල්ලෝ කතා කරලා තියෙන්නේ මේ more than one partition කියන එකනේ. එතකොට like second එක කොමත් partition සාමාන්‍යයෙන් ඕනට වඩා කරන්න දෙන්නේ නැහැ OS එකෙන්. ඒගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් restrict කරනවා partitions 4ක් හෝ 5ක් යනකොට restrict කරනවා. ඒ කියන්නේ ඊට එහා partition කරන්න දෙන්නේ නැහැ ඒගොල්ලෝ. එක ඩිස්ක් එකක් මම කියන්නේ, right? ඩිස්ක් කීපයක් තියෙනවා නම් ඒ ඕනකට වඩා පාටිෂන් කරාම මොකද සර්? ඒ කියන්නේ එතකොට වෙන අවුල මොකද්ද? ඕනවට වඩා පාටිෂන් කරාම ඒකත් හරියටම අර ඒ කියන්නේ C එක ඇතුලේ ෆයිල්ස් ගොඩක් තියෙන එක අපි කෑලි ගොඩකට කඩලා දානවා ගොඩකට. එතකොට ආයෙත් සරයක් කර සර්ච් ඉන්ම අවුල එනවනේ. කියන්නේ C එක ඇතුලේ ගොඩාක් හොයනවා වගේ තමයි පාටිෂන් එකෙන් පාටිෂන් එක ගොඩක් හොයාගෙන යන්න තියෙන එක. right? එතකොට එයාට කියන්නේ අර access කරන්න තියෙන points C එකේ files ගොඩාක් තියාගත්තත් එකයි ගොඩාක් partitions හදලා ඒකට file ටික ටික දාගෙන ගියත් එකයි. එතකොට same searching methods යනවා. right? අර කීපයක් කඩලා තියෙනකොට අපිට එක sector එකක් තෝරලා කරගෙන යන්න පුළුවන්. right? So you can go for the second one. Right. All right, 42nd. Which of the following statement about relational database is correct? A value of composite key of a table can be null. A value of a composite key of a table can be null. Now, මෙතන මේගොල්ලෝ composite key කියලා address කරන්නේ composite primary key එකට වෙන්න ඕනේ. So on that base, primary key values cannot be null.
right? And and the next one says null values are allowed in any column of the table, not any column of the table, right? Apita primary key එක null තියන්න බෑ, right? So saying any column of the table, it's going to give you a problem, right? any කියන වචනේ තියෙන නිසා අපිට ඕක incorrect කියලා අරගන්න වෙයි, right? And two or more columns of the table can be combined to create a primary key, definitely, because there can be composite primary keys, right? So two or more columns of a table can be combined to create the primary key. It's a universal truth. Value of a foreign key of a table cannot be updated. Value of a foreign key of a table cannot be updated. නෑ foreign key එක update කරගන්න පුළුවන්, right? ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට reference එකක් මාරු වෙනවා නම්, right? අපිට පුළුවන් foreign key 70 update කරගන්න, foreign key එක change කරගන්න, right? But the primary key updation, hold on, primary key updation එකට against නේද මෙයා, hold on. Value of a foreign key of a table cannot be updated. No, it can be, yeah, so for that it is incorrect. භාෂිත composite primary key එකක් තියෙද්දි partial dependencies තියෙන්න පුළුවන්. ඒක අනිවාර්යෙන් තියෙනවා කියලා නීතියක් නැහැ, possible තියෙන්න පුළුවන්, right? එහෙම වුණොත් අර normalization process එකකින් ඒ කියන්නේ well design table එකක් නම් composite primary key එකක් එක්ක partial dependency තියෙන්න බෑ. නමුත් poorly design table එකක් වුණොත් composite primary key එකක් එක්ක partial dependency තියෙන්න පුළුවන්, right? So the fifth one, once created, the structure of the table cannot be altered. Definitely it can be, right? So it is wrong. Okay. Right. So because of that, we can go the correct answer as the third one. Right. Okay, so that's the answer for the 42nd. So we are moving to, no one has asked the 43rd. Yeah. 44th. Which of the following statement about the algorithm represented by the flow chart? Sorry. Yeah. Which of the following statement about the algorithm represented by this flow chart is correct if the user inputs the value 6? Okay. So we have to hand trace and see, right? So let's hand trace it and see. So user is going to give 6. Okay, so then user input 6 means it's going to input 6 over here, right? Then I will become 1. So according to the hand tracing, we know how to do this. And we are having a variable called x, and its value is 6. And we are having a variable called I, and its value is 1. Right? So from this, it's going to have 6 to the x. From here, they are going to give 1 for I. Here they are checking if I less than or equal x. So yes, I is less than or equal x. It is true, right? And so then what happens in the years path? It says the remainder of x divided by I equals 0, right? So
6 divided by I, so the remainder is equals to 0 because it's divide perfectly without any remainder. So it is yes. So then if it is yes, it's going to print I. So the output is going to print 1, right? And then goes and increase the I by 1. So I will become 2. Then again checks the condition. If I less than or equals X, right? So yeah, X is, I'm sorry. So the X is less than or equal I, right? Still less than, so it is years. So it checks this again. The remainder of the X divided by I equals 0, right? මෙතන if කියලා දාලා තියෙන එක ඕගොල්ලන්ව නොමග යවන සුළුයි, right? එතන selection එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ, right? මෙතන තියෙන iteration condition එක, right? ඕගොල්ලන්ට structure එක දිහා බැලුවම කතාව ඔළුවට යයි යනවනේ, right? අපි iteration condition එක කොහොමද අඳුනගන්නේ? We recognize the condition which stops the iteration is the iteration condition, right? මෙයා තමයි iteration එක නතර කරන කෙනා, right? So the one who stops it is the iteration, right? Okay, so now the X is less than 2, I'm sorry, X is I is less than X, so 2 is less than 6. So then they are trying to do the division. X divided by I, so 6 divided by 2, that means 3, and no remainder, that means the remainder is equals to 0. So they are going to print I. So 2 is going to show, right? And I increase by another one, that means 3, right? So then they check whether 3 is less than 6, that means I is less than X, again this condition. So it is true. Then again checks whether they are dividing without any remainder. Yes, they are. 6 divided by 3, so see, remainder is 0. So I is printed, 3 is printed. Then again I equals I plus 1. So this becomes 4. Then again checks the condition, this one. So I is less than X, true. So it goes here. The remainder of the X divided by I. So remainder of the X divided by I is not equals to 0 this time, because 6 is going to divide by 4. So definitely there is a remainder is 2. So it goes on the no path then. Then it just increase I by 1. So 4 will become 5. Again checks the condition, still I is less than X. So this is okay. This is checked again. So now it is still no. Neither higher pahem beduama ඉතිරි තියෙනවා එකක්. So still no path. So I increase by 1. So it is 6. Right? So goes again and checks the condition. So I is less than X, not less than X. So they have less than or equal. So X is equal to I now. So still the condition is true. Yes. So this checks whether the remainder is 0. So 6 divided by 6, the remainder is 0. Yeah, so it's true. So they have to print. So 6 will be printed. I will become 7. Now this condition creates false. That means it's going to stop. Right? So the output is going to be this. Right? So let's look at the answers. So the answer says it stops when the value of I is equals to 6. No, it's not. You can see I is 7, X is 6. So it's not ending when the X equals to I. When the I is larger than X, it's going to stop. Right? And the next one.
It prints the value 4 as one of its outputs. No, again, not. You can see in the output 1, 2, 3, and 6 is being printed. So the first one is wrong. Second one is wrong. It prints the value 2 as one of its output. Yes, that is correct. Concretely correct. It prints all the integers from 1 to 6. No, definitely not. Only prints 1, 2, 3, and 6. It prints all the integers from 1 to 5. Again, it is not. It's because it prints 1, 2, 3, 6. So the correct answer is the third one. Right. Lamai, is it clear so far? People, please confirm. Right. Okay, great. Moving to the 45th. Consider the following assignment statement. A comma B equals Nimal comma 30. That's a correct assignment. Nimal will be assigned to A, 30 will be assigned to B. So A is correct. They are asking for the correct Python statement. So A is correct. And the next one says A comma B equals 1, which is going to be wrong, because if you got two variables at your left hand side, there should be same number of values at the right hand side, right? If the variables are separating from a comma, right? So this is wrong. And the C, that is correct. A equals B, B equals 1. That means 1 will be assigned to B and B will be assigned to A. So it is correct. And D is correct because this true indicates a Boolean value, right? So it does not need any double quotes. True and false කියන එකේ T අකුර capital F අකුර capital අනිත් එක simple නම් ඒගොල්ලෝ boolean values. True කියන boolean value එකයි false කියන boolean value එකයි. They don't need any double quotes because they are not strings. They are boolean values. But as it shows E, now this is not a boolean value. Boolean නම් එයාගේ first letter එක capital වෙන්න ඕනේ. අනිත් හැම අවස්ථාවකම it's going to be a string, right? So true කියන්නේ boolean value එකක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි, it's just a text. So we have to limit it using single or double quotes, right? So because of that, E is wrong, right? So the correct answers are going to be A, C, and D. So the correct selection is going to be the third one. 46th. The following statement about Python data types. A tuple consists of ordered number of values separated by commas. Tuple consists of ordered number of values separated by commas. Yeah. So tuple is defined inside the brackets. So the items will be there. So those items are separated from a comma. Same goes with the list. The only difference is list has square brackets. Then items are separated by a comma. So you can put any kind of item there, right? Numbers, strings, a small list, a small tuple, even a dictionary, you can have those, right? So the first one is correct. A dictionary comprises of an unordered set of key value pair separated by comma and enclosed with curly braces. Yeah, definitely. Because dictionary means it has key colon value. Then the comma happens. Then again, key colon value can be there. So it is limited by the curly braces. So the part B is correct as well. Then C, it says a value in a tuple can be modified as in dictionary. Now that's an incorrect one, because in the Python, there are data types as mutable and immutable. Mutable means the things that can change. Immutable means the things that cannot change, right? So the mutable data types are the list and the dictionaries. Those two are the mutable data types. එතකොට list එකක අපිට index එකක් අරගෙන
අපිට කියන්න පුළුවන් ඒ ඉන්ඩෙක්ස් එකට change එකක් කරන්න කියලා. Let me show that to you. Right. So in here, if we have a list called A, right? I'll take an integer list so it will be easier for me. Right. So if I say A one මේගොල්ලෝ 10 20 30 කරන්න නැත්නම් ඔයගලන්ට ඉන්ඩෙක්ස් එකයි වැලියු එකයි පැටලෙන්න පුළුවන්. Right. A1 equals 100. Right. Then if I ask to print it, print A, this will work. Right. So as you can see, I initially give it 10, 20, 30. Then A1 is asked to be 100, then print in A, so it will give 10, 100, 30. So A1 means the first index of the list. So the 10 has the 0th index, 20 has the index as 1, 30 has the index as 2. Right? So I was asking to change the value of 20 and replace it by 100. So it works, right? But I can't do the same with a tuple. Right? If I change this brackets into a parenthesis, so it is a tuple now, not a list. Right? And if I save this, save as, and run it, it's going to give me an error. It's saying tuple object does not support item assignment. Right? So that means it is immutable. Change karanna back here. So once it is defined, it is that's it. You can't change that. So there are two types that we can do the changes, which is the list and the dictionaries. Right? Dictionary එකක change කරනකොට අපිට key එකෙන් refer කරලා කියන්න පුළුවන් එයාගේ value එක change කරගන්න කියලා. Right? So because of that reason, the choice C can be taken as an incorrect one. So the correct things are going to be the fourth answer, which is A and B. Right? And people, if anything goes conflict with the marking scheme, just alert me, right? 46, it's the fourth one, right? Yeah, yes. And 47th, it is saying which of the following Python program is syntactically correct. So you need to go through this syntax. So it says for in, they have given a list. We can use a list, no problem, right? And the colon is there. So first line is okay in the first one, right? And if you think about the second answer, the first line is missing the colon. So because of that, it is wrong, right? No one else is missing the colon. So let's go with the second one. So it has a comment, generate the multiplication table of I. So everything has the same code. So it is, second one is okay. Then there is going to be a problem.
right, which is going to be this print in the first answer should be indented because this is a compound statement. So because of that, this is wrong, right? All other places, they got the indentation. Comment actually, hold on, I have to check that comment. Let me check that, let me check. I don't think whether it matters the way that the comment is going on. Yeah, indent වෙලා තිබ්බත් නැතත් ගැටලුවක් වෙයි කියලා මට හිතෙන්නේ නැහැ. Let me check that. Right now, the comment is not been indented, but the for is, right? So let me run it. I better say not okay. I asked to print I, right? So the variable. So I save it. I'm running it. Yeah, so it executes. It doesn't matter, right? Indent වෙලා තිබ්බත් නැති වුණත් comment is not going to give you any harm, right? So in all other three ones, now first one is wrong, first one is out, second one is out as well. So in third, fourth, and fifth, not indenting the comment won't give you any problem, right? So in the third one, print statement is staying in the same place, all in all three answers, third, fourth, and fifth. So next they are starting another for loop. So it says for j in range 1 comma 12 colon, it is correct. For j in range 1 comma 12, yeah, correct as well. And in third one, for j in range 1 comma 12 colon is there. Yeah, that is correct. And yes, what is the other point over here? Yeah, so like the in the fourth one, this is being indented, this is indented, this is indented, so those are correct as well. But here it got a colon, so because of that, this is wrong. And in the next answer, they got a colon over here, so it is wrong. So the correct one is going to be the third answer. Right? So in 47th, the third one is going to be the answer. Okay, moving to the 48th. Consider the following incomplete Python program. Name Kamal. Yes, yeah. Now, as I described it last time, people, so you need to remember this. Make a sorting technique. So you should need to remember the code. Okay, papers they then after they never goes for that kind of things. So 48, it is the first answer that they say, right? So I'm not going to explain it again because it will take a lot of time, right? So the only thing is these kind of questions are not suitable
as the MCQs, right? So if you had the correct answer, so go for it. If you don't have, don't worry about it, right? ඔය nature එකෙන් ආයි ඇවිල්ලා තිබුණේ නැහැ, right? So the 47th, I'm sorry, 49th, yeah, that need to be discussed. Right, so it says consider the following Python program. So it is given us about a function, right? So as you can see, this is the place where they have defined the function. So from here to here, this is the function body, right? And here they have got a print statement, and from this, this is what you call the function call. So they have called the function inside the print statement, right? So when we are calling a function inside the print statement, the function should return something to the print statement if it needs to show something on the screen. Return එකක් නැති වුණා නම් it will execute, but it won't show you anything other than none කියලා screen එකේ print වෙනවා. මොකද මේ print එකක් ඇතුලේ තියෙනකොට නිතරම මෙයා return එකක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. return එකක් දුන්නේ නැති වුණොත් මෙතනට replace වෙන්නේ none කියන කෙනා. none කියන word එක. එතකොට print වෙනවා none කියලා. මුකුත් නැහැ කියලා return එකක් නැති නිසා. But here in this case we got a return, right? So we have to figure out what is the return, right? So what they have done is they have passed a small list to be taken by this variable a, right? The function එක define වෙලා තියෙන්නේ. The name of the function is fun, and it needs a one parameter when it is being called. So that parameter is this, the entire list. So square brackets වලින් limit වෙන නිසා that entire list is considered as a one particular thing, right? So they are passing it to the function when they are calling to the function. So now since they are calling it, this will shift back, right? Since they are calling it, the program will access the function, right? So a becomes මේ function එකේ parameter list එකේ තියෙන a අකුර, simple a අකුර definition එකේ තියෙන, මෙතන තියෙන definition line එකේ තියෙන a becomes this list. So now a has a list assigned to it. So it has 5, 2, 23, 10, -3. Right? Sir, excuse me. ඒ function එකේ හැටියක්ද sir යට ඉඳලා උඩට assign කරන් යන එක? නෑ ඒ කියන්නේ දීලක මේ function එක call වෙන්නේ මෙතනින්නේ. function එක call වෙන්නේ මෙතනින්. සාමාන්‍යයෙන් function එක කොහොම නෙවෙයි sir call කරන්නේ නේද? නෑ මෙහෙමත් call කරනවා පුතේ. මේ functions call කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් normal call එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙහෙම fun කියලා ඔයාට ඒක ඇතුලේ මොකක් හරි value එකක් දීලා මේ උදාහරණයට අනුව call කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙයාගේ return statement එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවානේ. ඒක return statement එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනකොට ඒ return එක catch කරන්න කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. return එකක් පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ function එකෙන් දෙයක් එළියට විසික් කරනවා කියන එක. එතකොට එළියට විසික් කරන දේ catch කරගන්න කවුරු හරි ඉන්න ඕනේ. එතකොට අන්නේ catch කරගන්න කෙනා අපිට විදි දෙකකින් දෙන්න පුළුවන්. එක්ක print statement එකක් ඇතුළේ දුන්නම print එක catch කරනවා function එකෙන් return කරන එක.
right? එතකොට මේ මෙතනින් return කරන j මෙන්න මේ function call කරපු statement එකට හරියටම replace වෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙයාව මකලා මෙතන j කියලා ලිව්වා හා සමානයි. එතකොට print කරන්නේ j. right? එහෙම නැත්නම් return එකක් තියෙන කෙනෙක් call කරන්න පුළුවන් variable එකකට against. right? x equal කියලා. එහෙම print කරනවා. x equal fun කියලා call කරන්න පුළුවන් මොකක් හරි එකක් මේ value එකක් calling statement එකේ වරහන් දෙක ඇතුලේ දාන්න. right? ඒ return එකක් තියෙන කෙනෙක්. return එකක් නැත්නම් ඔයාට නිකන් function එකේ නමයි parameter එකක් ඉල්ලලා තියෙන නිසා parameter එකට අදාළ value එකකුයි දීලා call කරන්න පුළුවන්. තේරුණා? right. So now what happening is so A become this list. Now A has indexes. This is 0, this is 1, this is 2, this is 3, and this is 4. So A is a list and it has indexes as well. Now it says in the code it says I comma c comma j equals 1 comma a0 comma 0. Right? So now how we are going to tackle that? So we got three variables I, c, j, right? So I equals 1, c equals a0. A0 means what? This particular value a0. මොකද 0th position එකට අදාළ value එක තමයි එයා ගන්න a0 කිව්වා. So they are going to take 5 as c. And j it takes as 0. So then the while loop, it is asking while I is less than len a. Now len a means what? Len a means number of items inside the A. So len A gives you what? There are 5 items. So len A means 5. So in other words, they are asking whether the I is less than 5. පහට වඩා අඩුද කියලා යහන. So yes, I is less than 5, right? That is the len A. So it is taken if AI larger than C. Now AI means what? I's value is 1. So AI means A1. A1 means what? This value. Right? So A1 means 2. So they are asking whether 2 is larger than C. C means 5. So 2 is not larger than C because here the argument prepares like this, 2 larger than 5. This is the question that they are asking. So it is not. So the part which belongs to the if is not going to happen. So straight away come to this point, I equals I plus 1. Right? So then I becomes 2. That is the end line of the while. So it goes back and checks the condition. So condition is asking a question whether I is less than len A. We know len A equals 5. So here the question that they are asking is I is 2. 2 is less than 5. So it is true. So it comes to the if again. Right? Then again asking AI larger than C. Now AI means A2. A2 means this 23. So they are asking whether 23 is larger than C means 5. Right? AI larger than C කියන එකෙන් අහන්නේ ඕක.
So now this is true. That means it goes to the if condition. So this says assign AI to the C. Now we know AI means 23. So they are assigning 23 to the C. Right? So now C is become 23. Then it says assign I to the J. So for the moment I is 2, J is 0. So they are asking assign I to the J. So it becomes 2. So then I equals I plus 1 happens. So that means 2 become 3. Right? So then again goes and checks the condition. So it says while I, that means 3, less than len A. Len A means 5. So it is still true. So the next one is asking if AI larger than C. Now AI means, I means 3. So A3 means 10. So AI larger than C. Now it is asking to compare something like this. AI means 10. Now C has a new value. It is 23. So this is what they are asking. So this is not true. So inside the if does not happening, I increase by 1. So it is 4. Then it goes and check the condition again. So while I less than len 5, now I become 4. Len A is 5. So 4 is still less than 5. So then if AI larger than C. Now AI means A4. A4 means minus 3. Right? ඒගේ fourth index එක බලන්න කියලා කියන්නේ. A4 means. So AI, that means A4 is minus 3. So here minus 3. This is the question that they are asking, whether minus 3 is larger than 23, which is not. So again, the things inside the if condition is not going to happen. So I equals I plus will take place. So 4 will become 5. Right? So it is asking now I is less than len A. Now I is 5. Len A is 5. So it is not less than. It is equal. So while is over. Now it comes from while to the return statement. මොකද while එකෙන් එළියේ තමයි return statement එක තියෙන්නේ. ඊළඟ line එක විදිහට. Right? So this will return J. J means this. 2 කියන එක තමයි යා return කරන්නේ. එතකොට J ඇවිල්ලා replace වෙන්නේ කොතනටද? මේ function එක call කරපු තැනට. So it is saying now print J. Right? Print J means it's going to give you 2 as the answer on the screen. Right? තේරුණාද? අවුලමයි? Right. Okay, others, how about you? If you got any question, you have to ask, right? This is the time for you to learn. Learn කියන්නේ වාගේ අඩුපාඩු ටික හදාගන්න තියෙන තැන මේක. Right? Okay. Right, so the 50th question is about the file operations, right?
So the it says f1 equals open input.txt. So that means f1 is going to be a file object which will open the input.txt. How it's going to input? It's going to input to read. How it's going to open? It's going to open to read, right? Because the access modifier says r. R කියන්නේ read කරන්න open කරන්න කියන එක. And f2, it's going to be another file object. It is being opened as well. It is called the output.txt, and it opened for write. So output.txt එක දැනටමත් computer එකේ තියෙනවා නම් එයාව open කරලා එයා ඇතුලේ තියෙන content එක erase කරනවා මුලින්. erase කරලා cursor එක file එක මුල ඉඳලා ඉඳගෙන බලන් ඉන්නවා මොනවාද write කරන්න ඕනේ කියලා. That is how the W access modifier works. But if you don't have the output.txt in the computer, so it's going to create the output.txt, and then the file pointer or the cursor will anyway at the top of the document or the top of the file to written what they are asking it to read, it to write, right? So W වලින් open කරාම ඒකයි වෙන්නේ. content එක තියෙනවා නම් තියෙන එක මකලා ලියන්න බලනවා. content එකක් නැත්තම් කොහොමත් cursor එක මුල තියෙන්නේ. file එකක් නැත්තම් file එක හදලා මුලින් ඉඳලා ලියන්න බලන් ඉන්නවා. Right? So the next one says for line in F1. And we know what happens when a file object is involved with a for loop. So line means the for loop variable. When we are involving a file object with a for loop, what the for loop is doing, its variable, for loop's variable, in this case line, will be given the values line by line from the file that they are referring to. Right? එතකොට line එකට මුල්ම iteration එකේ ඉන්නේ පළවෙනි line එක. දෙවෙනි iteration එකේ දෙවෙනි line එක. Right? ඔය විදිහට file object එකක් use කරොත් for එක it's going to be like this. Right? So they have given us the input.txt. This is the input.txt. So now what they are trying to say is, what they're saying is data equals කොවිදු කොවිදු ප්‍රශ්නෙට අදාළවද අහන්නේ නැත්නම් general question එකක්ද අහන්නේ? line by line translate කරන්නේ compiler නෙවෙයි කොවිදු, interpreter. Compiler total code එකම compile කරනවා, translate කරනවා. Right? Okay. So the now it says take the line එක ගන්න, strip it and split it. Right? So first thing it happens is taking the line and stripping it. Stripping means taking out the leading and the tailing white spaces from a particular string. Right? So ඒ කියන්නේ මේ නිමාල් 30 60 කියන එක ඒ ෆයිල් එකේ නිකමට හරි ඒගොල්ලෝ ටයිප් කරනකොට මේ ඉස්සරහින් ස්පේසස් උයි පිටිපස්සෙන් ස්පේසස් උයි තිබ්බොත් අන්න ඒ ටික අයින් කරලා හරියටම මේ කොටසම විතරක් අරගන්න කියන එක තමයි ඔය කියන්නේ line.strip කියන එක. Right? So it will give you an output. Output means a string එකක් output කරන්නේ, a string which does not have any leading or tailing white spaces. So just the
data. Right? You can have it a method nimalge enna kuren patan aragena 60 බින්දුව ගාවින් ඉවර වෙන string එකක් හම්බෙන්නේ දැන්. Then after they are saying split it. And they say split it from the comma. ඒක මෙතන specify කරලා තියෙනවා. split එක නිකන් ලිව්වනම් ඒ කියන්නේ මේ වරහන් දෙක ඇතුලේ value එකක් නොතිබ්බනම් split එක split කරන්නේ spaces වලින්. right? මේකේ character එක define කරලා තියෙන නිසා දැන් මේ character එක ගාවින් මේ data එක ඉරලා ගන්නවා. එතකොට වෙන්නේ it's going to take off from here. Right? So once you split it, you are given with a list. Right? List එකක් හැදෙනවා. items තුනක් තියෙන. right? එතකොට මෙයා execute වෙලා ඉවර වෙනකොට මෙහෙම list එකක් හැදෙලා ඉවරයි. ඒ list එකේ තියෙන නිමල් එයා එක item එකක් strings තියෙන්නේ 30 ith string එකක් 60. ඔන්න ඔය විදිහට first line එක හැදෙනවා. Right? So in this line it says calculate total. So excuse me, පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. අර සර් data line strip brackets දෙයක් දාලා එතන dot එකක් තියෙනවා නේද? ඒ dot එක නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? dot එක නැත්තම් පුතේ syntax error එකක් එනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඔයා කියන්නේ ඒ dot එකෙන් කියන්නේ මේ line එකට line කියන variable එකට strip කියන method එක apply කරන්න. නෑ එතන තියෙන එක නෙවෙයි සර්. ඊළඟට ඔයා කියන්නේ මෙතන තියෙන dot එකනේ. ඔව් ඒකෙන් කියන්නේ මෙයාගෙන් එන output එක මම කියන්නේ මෙයාගෙන් එන output එක වෙන්නේ string එකක් කියලා. ඒ string එකට මේ split කියන එක apply කරන්න කියන එකේ dot එක තමයි මේ තියෙන්නේ. හරි හරි. නිකන් වා split කිව්වොත් කාටද apply කරන්න කියන එක එතනින් indicate වෙන්නේ නැහැ. හරි හරි. හරි. Right. So in the second line it says total equals float data 1 float data 2. Then data කියන්නේ කවුද මේ උඩ හදපු එක. Right? That means this one. මෙයානේ අපි data කියලා හැදුවේ. ඒතර මෙයාගේ indexes තියෙනවා 0 1 2. So it says float data 1 plus float data 2. That means take data 1, that means this, and convert it to a float. So here තියෙන string එකක් විදිහට 30 කියලා float value එකක් හැදෙනවා. ඒතර 30.0 තමයි හැදෙන්නේ. float එකක් කරන්න කියන තියෙන දශම තියෙන සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. Then after 60 is taken, so it becomes a float. So it will become 60.0. Then ඒ දෙන්නව එකතු කරන්න කියලා තියෙනවා. Right? So this will give you 90.0, right? Which is going to assign to the total. Right? Then in the next line it says F2 to write කරන්න. ඒ කියන්නේ output.txt කියන කෙනාට ලියන්න කියලා කියලා තියෙන්නේ. Right? percentage 7s කියලා කියන්නේ හිස්තැන් 7ක් තියෙන හිස්තැන් 7ක් වෙන් කරන්න ඒකේ string එකක් ලියන්න. percentage 7 වලින් කියන්නේ හිස්තැන් 7ක් කියන එක. s එකෙන් කියන්නේ string එකක් කියන එක. Right? ඊළඟට ඉරි කෑල්ලක් ගහන්න කියලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මෙතන. පුංචි ඉරි කෑල්ලක්. ඊට පස්සේ කියලා තියෙනවා what? percentage 4d. That means convert whatever the thing into the ternary number. Oh, where is this gone? Convert whatever the thing into the ternary or a decimal number, or in other words integer, and it has 4 space to fill out. His then හතරක් තියෙනවා. ඒ හතර පිරෙන්න යම් කිසි දෙයක් දාන්නේ දාන කෙනාව ඩෙසිමල් එකක් කරලා දාන්න ඕනේ. නැත්නම් ඉන්ටිජර් එකක් කරලා දාන්න ඕනේ. So a percentage 7s and percentage 4d is filled by these two, data 0 and total.
So data 0 is going to be a string. So data 0 is this. පළවෙනි මේක නානේ නිමල්. දැන් ඒතර F2 එකේ ලියවෙනවා නිමල්. Then පොඩි ඉරි කැලක් වදිනවා. අර ඉරි කැලේ. Then it says percentage 4D/n. Right? එකෙන් කරන්නේ total එක decimal value එකක් කරලා මෙතනට දෙන එක. මොකද total එක තියෙන්නේ it is as a floating value. So that means 90. Right? එතකොට then after 4 එකේ අන්තිම තැනනේ ඉන්නේ. So it goes back and go for the next line. ඊළඟ line එක කියලා කියන්නේ මේ සමන් 80 45 ඉන්න කට්ටිය. So it face with the same thing. ඉස්සරහින් පිටිපස්සෙන් තියෙන blank lines will be taken out from the strip method and it is being divided from the comma, right? And will give you produce you a list which is equals which is assigned to data. And again, it says total equals for float data 1 plus float data 2. That means 80.0 plus 45.0, 125.0 will be created. Then when you are writing it, we are writing the name Saman, right? And the dash 125. Right? So you can understand. So the next one is going to be, the next line is going to be Upali 180. So it's going to be Upali dash 180. Right? So definitely not this, not the first answer. Second answer, yeah, possible. Definitely not the third one. It is not being converted. Not the fourth one. Fifth. Right. So this is possible. අපි output එක හදපු විදිහට නිමල් 80 සමන් 125 උපාලි 180. මේක තමයි අපි ගත්තේ. So මේක වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම එකකුත් තියෙනවා. එතකොට එකක් යට එකක් දෙන්නේ පේලියට දෙන්නේ. Right? That defines by this /n. Right? ඔයගොල්ලන්ගේ f2.write එකේ අගට තියෙනවා \n එකක්. So \n indicates new line. ඒ කියන්නේ එයා හරියට අර HTML වල break tag එක වගේ. When you find the new line character, cursor moves to the next line. So because of that, it prints one after the other. ඔතන /n එක නොතිබුණා නම් this is going to be the correct answer. Right? So for this question, this is the correct answer. This is wrong. Hari, clear the lamai? So පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මට. අන්තිම f2.write කියන එකේ බ්‍රැකට් ඇතුළේ තියෙන එක චුට්ටක් ආයෙ එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් සර්. ඒක එක්ස්ප්ලেইන් කරද්දි බ්‍රේක් වෙන්න ගත්තා. Right. මේ percentage 7s කියන්නේ ඔයාගේ output එකේ මෙම spaces 7ක් එයා හදා ගන්නවා. Right? මේ total මෙතනට එන spaces 7ට එන value එක 7ම පිරෙන්න ඕනේ නැහැ. string එකක් විදිහට format කරනවා. ඊට පස්සේ ඕකේ පොඩි ඉරි කෑල්ලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි %4 කියලා තියෙන්නේ. %4 එකෙන් කරන්නේ ආයෙත් හිස්තැන් 4ක් හදා ගන්නවා. ඒක integer එකක් නැත්නම් decimal value එකක් විදිහට පෙන්නනවා. right? එතකොට ඒ දෙන්නට පුරවන්න කියලා තියෙන මේ string එක විදිහට දාන්න කියලා තියෙන්නේ data 0 එක.
ඩෙසිමල් එක විදිහට දාන්න කියලා තියෙන්නේ total කියන variable එකේ තියෙන කෙනා තමයි ඩෙසිමල් වලට convert කරලා දාන්න කියලා තියෙන්නේ. දැන් data 0 කියන එක අපිට මේ හැදෙන data එකේ first item එකනේ 0th index කියලා කියන්නේ. එයා already string එකක්. ඉතින් ආයෙත් string කරන්න උවමන නැහැ. එතකොට මෙයා මෙතන නිමල් කියලා print වෙනවා. right? මේ ඉරි කැල්ල කොහොමද තියෙනවා? ඊට පස්සේ මෙතන එකතුව වෙන්නේ 90.0 total කියන එක. මොකද total එක හොයන්න කියලා තියෙන්නේ data 1 එකයි data 2 එකයි float කරලා එකතු කරලා. ඒ කියන්නේ මේක. right? එතකොට ඒක decimal එකක් කරලා print වෙනවා. ඒ කියන්නේ 90. right? එතකොට ඒක print වෙන්නේ මේ විදිහට. ඒක තමයි formatting වල තියෙන nature එක දීලක. තේරුණාද දීලක? ඒතර ඔය විදිහට තමයි saman -125 upali -180 කියන එක එන්නේ. අර අන්තිමටත් තියෙනවනේ සර් ස්ලෑෂ් n එකකට පස්සේ තා percentage mark එකක්. ඒකේ මොකද්ද? ඒ කියන්නේ මේ කියන්නේ මේ format එකට මේ ටික අදාළයි කියන එක තමයි indicate කරන්නේ. ඒ percentage format කියන එක indicate කරන්නේ percentage mark එකෙන් සර්. percentage mark එකකින් මේ format කරන විදිහක් දීලක. ඒතර percentage එකෙන් පස්සේ කියන්නේ මේ percentage එක උවමනා වෙනවා 7s ව අරගන්න. මේ percentage එක උවමනා වෙනවා 4d ව අරගන්න. මේ percentage එක උවමනා වෙනවා මේ කට්ටිය කවුද කියලා කියන්න. හරි හරි. තේරුණාද? තේරුණා? right. Hari, lamai, calculate how many you got out of 50. Make out of syllabus කීපයක් ආව මං හිතන්නේ. ඒක නිසා ඒ ටික අයින් කරලා consider කරා නම් වඩා හොඳයි. අපිට out ආවේ මෙතන out එකක් ආවා. මෙතන out දෙකයි out තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. 47න් කීයද කියලා දාගන්න. Right, and please let me know how the situation is. How about your marks? Januda, that's great. This is out of 47. That's very good. How about others? Okay, Dilaka, you have to improve, right? Okay, learn කරගෙන යන්න. දැන් වරදිනකොට වරදින හැමෝටම මම කියන්නේ භාෂිත, that's good, right? කොවිඳු, that's good. දැන් වරදිනේවා list කරගෙන ආයෙත් හදන්න. ඒක තමයි ඔයගලන්ට වැරදි හදාගන්න තියෙන හොඳම ක්‍රමය. දැන් අපි ඩිස්කස් කරානේ. දැන් වැරදිච්ච ටික ආයෙ list කරගෙන දැන් හදන්න. දැන් ඔයා දන්නව ලොජික් එක මොකක්ද කියලා මේ වැඩේ කරලා. දැන් ඔයා ආයෙ කරලා බලන්න ඔයාට හරි උත්තරේ ගන්න පුළුවන්ද කියලා. right? right? එතකොට ඔයගලන්ටම තේරෙනවා ඔයා කියලා දීපු දේ learn කරලාද කියලා. ඒකයි මම කියන්නේ කොයිම වෙලාවකවත් pass paper book එකේ EV ඇඳලා ලියලා කරන්න එපා කියලා. මොකද එතකොට ඔයගලන්ට ඒ වැඩේ කරන්න බැරි වෙනවා. මොකද ඒතර මාක් කරලානේ already. ඒතර දැකපු ගමන් ඔයගලන්ට පේන්න තියෙනවා උත්තරේ. right? ඒක නිසා pass paper book එක clean and clear තියාගන්න. right? ඒතර ඔයගොල්ලෝ කියන්නේ ඔයගලන්ට වැරදි හදලා ඇඩ්වාන්ස් වෙන්න තියෙන එකම මෙතඩ් එක වැරදි ටික නැවත නැවත හදලා ඔයා සර්ටන් වෙන්න ඔයා කරන වැඩේ ගැන. මොකද ඔය ලොජික්ම තමයි MCQ වල එහෙට මෙහෙට කැරකෙන්නේ. ඒකට ඔයා එකක් ඔයාට වැරදිච්ච පොයින්ට් එකක් ඔයා ලර්න් කරනවා කියලා කියන්නේ ඊළඟ සැරේ ඔයාට ඒක වරදින්නේ නැහැ. right? ඔය ප්‍රශ්නේ මොගලන්ට එන්නේ නැහැ. හැබැයි ඕකට පැරලල් ප්‍රශ්න ගොඩක් එනවා. right? ඒකට ඔය papers 10 කරලා ඉවර වෙනකොට අපිට උවමනා වෙන්නේ ඒකයි. නිතරම ඒක නිසා විශේෂයෙන් MCQ එක වැරදුනාම ඒක ලර්න් කරන්න අනිවාර්යයි.
right? එතකොට ඔයාට ටික දවසක් යනකොට තේරෙයි මේක improvement එකක් තියෙනවා කියලා. Right? Okay, yes, Sasita should improve, right? ඒතර ඕගොල්ලෝ දැන් learn කරලා තාමත් තේරෙන්නේ නැති තැනක් තියෙනවා නම් දැන් මේ කියන්නේ මම ඩිස්කස් කරලා ඉවරනයින් පස්සෙත් ඔයාට MCQ එක තාම ගොඩ දාගන්න බැරි නම් so first thing recording එක බලන්න. recording එකේ ඒ කොටස බලන්න. ඒක තේරෙන්නේ නැත්නම් ආයෙ මගෙන් අහන්න. Right? No problem. Right? Okay, so we are moving to the second, the structured one. So in structured paper, so they are asking, give two techniques using operating system to optimize processor utilization. The two techniques are like multi-programming and time sharing, right? ළමයි තප්පරයක් දෙන්න. භාෂිත context switching යවන්න බෑ භාෂිත. මොකද මේ ටෙක්නික් එක විදිහට. context switching කියලා කියන්නේ මේ multi programming time sharing කියන techniques දෙක execute කරගන්න පාවිච්චි කරන එක දෙයක්. Right? Techniques විදිහට ගත්තොත් අපිට තියෙන්නේ multi programming technique එකයි time sharing technique එකයි. So multi programming means you are sending and like when particular process is being baked, it is called back into the memory and send in another one. That is what you call multi-programming. Time sharing means you have given a specific time for a process to be run inside the processor. So if that time is done, it needs to come back again to the memory and wait until it gets another time. Right? So the techniques are multi-programming and time sharing. Right? And part B එකේ ඕගලන්ට කරන්න බැරි කොටසක් තියෙනවා. නමුත් ගොඩක් ඒවා කරගන්න පුළුවන්. Right? දැන් මේ first එක කරන්න බෑ because you don't know ping command එක ගැන අපි දැන් syllabus එකේ කතා කරන්නේ නැහැ. So omit the first one. Now this is out. But you can answer for the second question. What is the IP address of the server that hosts the website www.cam.ac.uk? So you can find it from here. 131.111.8.46. Right? So that is going to be the answer for this. Identify the class of the IP address obtained in two above. Right? Then මෙතන අපිට කියලා නැහැ clearly network address එකේ කොච්චර IPs තියෙනවද මේ කොච්චර bits තියෙනවද කියන එක. Right? එතකොට මෙතනට ඔයගලන්ට උත්තර දෙකක් දෙන්න පුළුවන්. එකක් class B by assuming only the range. මොකද 0 to 127 is class A, 128 to 191 is class B. Right? එතකොට මේ fact එක විතරක් සලකලා මේක class full එකක් වෙන්න ඇති කියලා assume කරලා class B කියන්න පුළුවන් කෙනෙකුට තව කෙනෙකුට මේක කියන්න පුළුවන් classless කියලා. Right? එතකොට ඔය දෙකටම ලකුණු දෙනවා. Right? දැන් marking scheme එකේ තියෙන class B කියලා ලියලා තියෙන එක ලකුණු දෙන්න කියලා. Right? But classless කියන එකට ලකුණු දෙන්න පුළුවන් because there is no any other clue to find whether it has like 16 number of host bits or not.
16ක් තියෙනවද නැද්ද කියලා හොයාගන්න ක්‍රමයක් නැහැ. right ඒක නිසා class full කියලා ගන්නත් පුළුවන් අරගෙන class B කියලා උත්තර දෙන්නත් පුළුවන් or otherwise you can go for the classless. Any of the answers can take the marks. What is the percentage of packet loss? ඒක ඕගලන්ට ඔතන idea එකක් නැත්නම් calculate කරන්න බෑ. packet loss එක we can calculate from here. transmit කරපු ප්‍රමාණයයි receive කරපු ප්‍රමාණයයි අතර, right? So පහක් transmit වෙලා තියෙනවා පහක් receive වෙලා තියෙනවා, so packet loss is 0%. right මේ ping command එකේ කරන්නේ packet එකක් එක කියන්නේ ඒක connection එක success ද කියලායි check කරන්නේ. එතකොට කරන්නේ එක computer එකක ඉඳලා තව computer එකකට data පොඩි data කොටසක් යවලා නැවත ගෙන්නගෙන බලනවා. එතකොට යවපු ටික ඔක්කොම ආවනම් sending ටික receive වෙනවා නම් ඒගොල්ලෝ කියනවා connection එක okay and 0% of packet loss. even connection එක success වුණත් සමහර වෙලාවට packet loss වෙන්න පුළුවන්, right? ඒක total ඒ කියන්නේ 100% packet loss එකක් වුණොත් කියනවා connection එක not being established කියලා, right? එක packet එකක් හරි ආවොත් connection එක success but packet loss percentage එකක් තියෙනවා, right? නමුත් මේක ඔයගොල්ලෝ out කියලා ගන්න, right? මොකද ඒක ගැන idea එකක් නැතුව ඔයගලන්ට ඔක calculate කරන්න බෑ. So excuse me එතකොට ඒ connection එක හරියට වැඩ කරනවද කියලා බලන හින්දාද අපි data on කරලා තිබ්බත් data පොඩ අඩු වෙන්නේ අපි පාවිච්චි නොකරත්? නෑ ping command එක වැඩ කරන්නේ අපි execute කරොත් විතරයි. අපි connection එක on කරලා තියෙනකොට data අඩු වෙන්නේ background programs යන නිසා. right ඒ කියන්නේ අපේ devices වල background applications run වෙනවා. ඒවා data consume කරන නිසා තමයි අපේ data අඩු වෙන්නේ. ping command එක එන්නේ අපි execute කරන වෙලාවට විතරයි. right ඒකයි කොවිඩු අහලා තියෙනවා IP එකේ CIDR එක දීලා නැත්නම් ඒක class full කියලාද ගන්න කියලා. එහෙම නෑ පුතේ. CIDR එක දෙන්න ඕනේ අපිට class full ද classless ද කියලා indicate කරගන්න. right CIDR එක නැත්නම් අපිට assume කරන්න පුළුවන් class full කියලා. but අපිට certainly කියන්න බෑ class full ද classless ද කියලා. right okay so the part C is asking in an operating system a process can be in one of the states, namely created, new, waiting, running, terminated, blocked, swept out and waiting. Yeah, there are a lot of. From which of the above state can process be directly moved into the blocked state? right you can block state එකට එන්න පුළුවන් මොන states වල ඉඳලාද? so we know blocked කියන තැනට එන්න පුළුවන් තැන් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි run වෙවි ඉන්න කෙනෙක් එන්න පුළුවන්. right running state එකේ ඉන්න කෙනෙක් it can be blocked due to a IO wait or system call. right otherwise if the operating system put some process into the hard disk and labeling it as swapped out and blocked, so it can be moved. මෙයා මේ පැත්තට එවනවට අපි කියනවා suspend කරනවා කියලා. මේ පැත්තට යවනකොට activated. right so the question is asking what are the states that can reach to the block state, from which state that a process can be reached to the block state. The running state එකකින් කෙනෙක් block වෙන්න පුළුවන් due to the IO wait and swapped out and block වෙලා ඉන්න කෙනෙක් move වෙන්න පුළුවන්. right පුතල මට විනාඩියක් දෙන්න.
Okay, Kovindu, තප්පරයක් ඉන්න ඔයා අහන්නේ PC එකේ ඉඳලා USB එකකට data transfer වෙන එක OSI එකට කොවින්දු ඔයා මේ අහන්නේ networking ප්‍රශ්නයක් එහෙම නේද? එහෙනම් OSI model එක කියලා කියන්නේ open system interconnection. The OSI model එකේ අපි කතා කරන්නේ කොවින්දු sender and receiver කියලා devices දෙකක් තියෙනකොට දැන් අපි USB එකකට data transfer කරනකොට ඒක අපිට කියන්නේ එතන communication එකක් නෙවෙයිනේ පුතේ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක නිකන් එක data එකකින් තව device එකකට data එකක් transfer වීමක් වෙන්නේ. Right? OS transition ඔත්තන hard disk එකකට OS ඔයා කියන්නේ ඔයා මේ states ටිකට අදාළවද ඔයාට කතා කරන්න ඕනේ මේ 7 states වලට අදාළවද? කොවිදු 7 state වලට අදාළව අපිට data ඔතන වෙන්නේ පුතේ data write වීමක්නේ. මෙතන අපි මේ කතා කරන්නේ run වෙන process එකක් ගැන. එතකොට ඔයාගේ data transfer වෙන එක මේකට අදාළව කතා කරන්න ගියොත් එතන ගැටලුවක් වෙනවා. මොකද දැන් OS එකක කියන්නේ අපි කම්පියුටර් එකක ඉඳලා USB එකකට data transfer කරනවා කියලා කියන්නේ OS එකේ තියෙන data read කරලා USB එකට write කරන එක. එතකොට එතනදී program එකක් run වෙන්නේ නැහැ. මෙහෙම අපිට program එකක් run වෙන්නේ නැහැ කියලා කියන්න බෑ. නමුත් අර අපි මේ process management වලට අදාළව සිද්ධ වෙන විදිහට program එක එතනදී execute වෙන්නේ නැහැ. එතනදී එන්නේ data transfer කරන්න අදාළ program එක run වෙනවා. එයා එක තැනක තියෙන data එක අරගෙන අනිත් තැනට pass කරනවා. right? එතකොට එයා run වෙන්නේ block වෙන්නේ එහෙම ගැටලු වලට මුහුණ පාන්නේ නැහැ. හරි? දැන් ඔයාට මේක අරගන්න පුළුවන් ඔයා movie එකක් DVD එකක් CD-ROM එකට දාලා movie එක play කරනවා. එතකොට ඔයාගේ operating system එකෙන් මොනවාද media player කියන process එක ඔයා open කරනවා. right? execute කරනවා. එතකොට ඒක start ඉඳලා new වලට ඇවිල්ලා media player එකට අදාළ process එක එතකොට start වෙනවා. එයා new කියන state එකට එනවා. ඒකෙන් running කියන state එකට යනවා. ගිහිල්ලා processor එකට දෙන්න. එතකොට ඔයා දැන් media player එක open කරලා ඒකෙන් browse කරලා CD එක run කරන්න කිව්වොත් DVD එක run කරන්න කිව්වොත් CD-ROM එකට පොඩි වෙලාවක් යනවනේ DVD එක read කරලා ඉවරලා data ටික player එකට එවන්න. අන්න එතකන් මෙයාව block කරන්න පුළුවන්. right? එතකොට CD-ROM එක read කරලා ඉවර වුණායින් පස්සේ ඒ කියන්නේ reading එයාගේ කොටස කරලා ඉවරනම එයා interruption signal එකක් send කරනවා to the CPU. right? එතකොට interruption signal එක send කරාම මේ block state එකේ ඉන්න කෙනාව waiting state එකට මම මෙතන ඇඳලා තියෙන වැඩේ වැරදි. start එකෙන් නැත්තම් new එකෙන් එන්නේ waiting වලට. waiting වලින් තමයි run වෙන්නේ. ඒතර block එකේ ඉන්න කෙනාව waiting state එකට දාන්න පුළුවන්. දැම්මයින් පස්සේ ආයි state එක run වලට මාරු වෙලා execute වෙන්න පුළුවන්. තේරුණාද කොවිදු? right? Okay, so let us go through the marking scheme. So the multi-programming and time sharing, they got 2 marks. It's a huge mark for them. Right? 4 marks is there. And ඔගොල්ලෝ මේ IP එක හරියට ලිව්වටත් ලකුණු දෙකක් ගන්න. මේ උඩ ඉන්න එක්කෙනාගේ එක ලකුණක් මම මේ IP එකට දෙනවා. class එක define කරාට කියන්නේ class B හරි classless හරි කියලා ලියලා තියෙනවා නම් ඒකටත් ලකුණු දෙකක් ගන්න. right?
එතකොට එතනටත් ලකුණු 4යි. Then run in and swept out and block තියෙනවා නම් like 1 mark for each answer. Right? So බලන්න 10න් කීයද කියලා. Right? So any questions regarding that? Lamai? Okay, so moving to the second question. So it is saying, provide a suitable definition for a system, right? So you should go with the system definition. A system is a group of interrelated, interacting resources forming a common goal, right? Or a purposeful collection or interrelated components working together to achieve a common goal. Like, can I, our definition, okay, you should include the underlying things, interrelated uh, idea should be there. They are interacting should be there, right? And these things are done to achieve a common goal. So that 3 aspects should be there, right? There are components which are interrelated and interacting or like working together kind of things, right? To achieve a common goal, right? So if that definition is there, you can have 2 marks. If you got any doubts regarding the writings of yours, let me see the answer. Then I'll tell you whether you can be given the answers or given the marks or not. Right? Okay. Right. So the next one is asking, okay, hold on. Oh, hacker and cracker, cracker නැහැ. Cracker නෑ hacker කියන එක නා ඉන්නවා hacker කියන එකෙත් අපි යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට කොවිඳු කියන්නේ malware types ගැන කතා කරන්නේ. hacker cracker ගැන අපි කතා කරන්නේ නෑ දැන් syllabus එකේ. Right? All right. So then the next one is asking about using the definition suggested above, show that a mobile phone is a system. Now, when you are answering for this kind of question, right, you have to consider about these things. The marking scheme එක මෙතන දීලා තියෙන්නේ resource, interrelated, interacting, right? All 3 with at least 2 resources, right? You should say, ඔයාගේ explanation එකේ these things should be illustrated, right? So you can simply say a mobile phone have resources like screen, buttons, speakers, microphone, etc., right? Which are interrelated and interacting to achieve its common goal
which is the communication. Right? එතකොට ඔන්න ඔය විදිහේ explanation එකක් එන්න ඕනේ. Right? උඩ definition එකෙන්නේ කතා කරන්න කියලා තියෙන්නේ. Right? So you should provide something like that. So the marker බලන්නේ resources ගැන කියලා තියනවාද? ඒවා interrelated, interconnected කියන එක කියලා තියනවාද? Right? Yeah, interrelated and interacting කියන එක කියලා තියනවාද? And whether it is whether the writer is trying to say these things are to there to achieve a common goal, right? So if you got those, then you can go for the full marks. Clear the lamai? Right. Okay, so the C part, state whether a mobile phone is a closed system or an open system. Justify your answer. So clearly, mobile phone is an open system because it's interact with its environment, right? So, right, so that is the justification that they are searching for. So you have to say it's an open system, and you have to say it is because the mobile phone is interact with its environment or interact with the outside world. So the justification goes. Right, the මේවා key points ගොඩාක් විස්තර ලියන්න දෙයක් නැහැ. Right? And the next part, මේ ටිකට ලකුණු ටික දාගෙන ඉන්න ළමයි system definition එකට they have given 2 marks, and the explanation regarding the mobile phone by justifying it is as a system, given 2 marks as well. And ඒකේ දීලා තියෙන මේ resource interrelated interacting කියන ටිකට එක mark එකක් දීලා තිනවා, ඒ facts ටිකට common goal එක දීලා තිනොට එක mark එකක් දීලා තිනවා. So if you got those, go for those. And for the justification of the open system, so saying open, they have given 1 mark, and for the justification they have given 1 mark. Right? And in the D part, they are asking state whether the following requirement of a mobile phone are functional or non-functional. Justify your answer. A user shall be able to make a call using the mobile phone. So this is a functional requirement. Why it is a functional requirement? Because it is a requirement that the user expect from the system. Or you can say it is a functional requirement. It is something or like some service which is provided by the system, right? Functional, non-functional api argue කරන්නේ එහෙමයි. Functional requirement, it is something that the user expect from the system, or something that the system is providing to its users, right? So user shall be able to make a call using the mobile phone. That is a functional requirement, and you know the justification now. And it shall not harm the user by emitting radiation. Definitely it's going to be a non-functional, right? Because it describes the limitation or the constraint regarding the health concerns.
right? So ඒක communicating වලට අදාළව තියෙන්න ඕන දෙයක් නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ radiation කියන එක communicating වලදී අපිට අපේ function එකට අපි වමනා කරගන්නේ නැහැ. But when we are using the system, it is a certain constraint that which must be with the people which uses the system, right? So non-functional requirements always describes about the limitation and the constraints, right? නෑ කොවිදෝක ගොඩාක් කට්ටිය පටල ගන්නවා දැන් in the අපි සාමාන්‍යයෙන් requirements කියන එක in requirements there are two types, which is functional and non-functional, right? And in functional they have essential and nice to have. Non-functional wala there are essentials and nice to have, right? ඒ කියන්නේ functional requirement අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන දේවල් තියෙනවා, තිබුණොත් හොඳ දේවල් තියෙනවා. non functional එකෙත් අනිවාර්යෙන් තියෙන්න ඕන ඒවා තියෙනවා, තිබුණොත් හොඳ ඒවා තියෙනවා, right? එහෙම නැතුව functional essential non functional තිබුණොත් හොඳ කියන එක නෙවෙයි, right? කොවින්දු clear the right? Okay. So the marking scheme says the first one is functional and the 1 mark for the description. So description should be saying it is something, it is a function which is provided by the system, or it is a function which is expected from the user, right? That is going to be your description. And the second one, it is non-functional, and you should describe the radiation will not take place due to do the function of communication, but it is a constraint that the user or the particular user should have when he or she is functioning with the system, right? System එකත් එක්ක function එක කරගෙන යනකොට තියෙන්න ඕන limitation එක නැත්නම් constraint එකක්. limitation කියන්නේ සීමා කිරීම, constraint කියලා කියන්නේ බාධා කිරීම, right? limitation constraint කොහම like එකම meaning එක යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට, right? So it should be given on that particular manner, right? So for saying non-functional is 1 mark, for the description it is 1 mark, and here saying functional it is 1 mark, for the description again a 1 mark, right? So yeah, first එකේ ඔයගොල්ලෝ 10න් කීයද කියලා දාගන්න ඇතිනේ නේද? second එකෙත් 10න් කීයද කියලා calculate කරලා දාගන්න. Right, so the third question is about the programming or algorithms. First, they are asking the purpose of this, neither. Yeah. Describe how you would determine whether a given positive integer is odd or even. Right, so we know about that, right? So how we are going to determine whether it is odd or even? If the number is dividing by 2 without any remainders, it is going to be a even number. If it is not, or like if the division is going to provide you a remainder, it's going to be an odd number,
or you can say once a number is divided by 2, if the remainder equals to 0, it is an even number. If the remainder not equals to 0, or you can say if the remainder is equals to 1, it's going to be an odd number, right? That idea should be there, right? So it says if the remainder of the division of the number by 2 is 1, then the number is odd, otherwise even. ඕකම අනිත් පැත්තට කියන්නත් පුළුවන්. If the remainder of the division of the number by 2 is 0, then the number is even, otherwise odd. ඔය වචනම තියෙන්න අවශ්‍ය නෑ ළමයි, but idea should be there. Right? Then they're asking you to draw the flow chart. Right? So this is the way this is the way they have done. Start, read the positive integer. X equals remainder of the input divided by 2. So x equals 1, odd number, otherwise even number, and its end. Yeah. මෙන්න මේක පොඩ්ඩක් හොඳට බලන්න ළමයි. මේක අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාවට මිස් කරගන්න දෙයක්. If the process is inside the diamond symbol, give 1 mark. මොකද ගොඩක් අය හුරු වෙලා ඉන්නවා අර percentage mark එක දාලා ලියලා කෙලින්ම මෙතනට output එක මේ remainder එක ගන්න. Right? X remainder 2 equals 1 කියලා ලියන්න. ඒක programming concept එකක්. Right? අපිට program එකේදී මේ වැඩේ කරන්න පුළුවන්. But when it comes to the flow chart, calculating the remainder is a process, and then the remainder is the one which is being compared. Right? So our method ලියන්න ගියොත් x remainder 1 කියන්නේ මේක. නේද? තර diamond shape එක ඔයගොල්ලෝ ලියුවොත් x remainder 2 equals 1 කියලා question එක අහුවොත් ඔයගලන්ට ලකුණු අඩු කරනවා. right? ඔක යන්න ඕන විදිහ තමයි y equals x remainder 2 කියලා අරගෙන එයා process එකක්. මෙතනිත් මම advise කරන්නේ මේ percentage mark එක පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒක වචනෙන් ලියන්න. මොකද percentage mark it is program specific. Right? In Python, percentage mark indicates the remainder, but in some languages they don't. Right? So just write it like, or you can say the way they have mentioned it in the marking scheme: divide x by 2 and consider the remainder. Right? So then this is the condition. Right? Actually, not this. When it comes to the remainder, it's going to be y equals 1. නැත්නම් y equals 0. ඕක තමයි condition එක වෙන්නේ. Right? So someone can draw it like this. Someone can ask the question in the other way around. X equals 0 කියලා question. So excuse me, අතන අර condition එකේදී is කියන වචනේ දාන්න ඕන ඒක ප්‍රශ්නේ නැද්ද සර්? ඒක නෑ දාන එක වඩා හොඳයි. මෙතන මේගොල්ලෝ දාලා නැහැ. දාන එක වඩා හොඳයි. is කියන is x equals 1. Right? එතකොට අර question එක අහන්න පුළුවන් විදි දෙකෙන්. is x equal 1 කියලා අහලා yes true එකේ odd number, false එකේ even number දෙන්න පුළුවන්. Otherwise you can ask is x equals 0. Then in the true part it's going to be the even number. In the false part it's going to be the odd number. Then it should comes to an end. කොවිඳු possible, very possible. මොකද දැන් මාකර්ස් ලගේ මාකින් පැනල්ස් වල කතා වෙන දෙයක් තමයි Python එක second paper එකේ පාවිච්චි වෙන්නේ නැහැ ගොඩක් ළමයි අතින් කියන්නේ. ඒක නිසා structured එකට push කරන්න පුළුවන්. right? මේ වගේ පොඩි program එකක්. බරපතල program නෙවෙයි. Right. So
do the markings and they have given 2 marks, right? At a process එක diamond shape එක ඇතුළේ තියෙනවා නම් එක ලකුණක් අඩු කරන්න කියලා තියෙනවා, so they have given 2 marks for this. So excuse me, එතකොට ඊතල දාලා නැත්නම් ලකුණු කොහොමද අඩු කරන්නේ? ඊතල يعني flow එක දාලා නැත්තම්ද? නෑ මම ෆ්ලෝ එක දාලා සමහර තැන්වල ඊතලේ මෙන්ෂන් කරලා නැහැ. ඒ කියන්නේ ඉර ගහලා ඊතල ඔළුව මෙන්ෂන් කරලා නැහැ එහෙමද? ඔව්. එතකොට දීලක ලකුණු කැපෙන්න පුළුවන්. කැපෙන්න කියලා කියන්නේ මේ වගේ එක නම් අර මිස්ටේක් එකට එහා ගියපු මිස්ටේක්ස් තියෙනවා නම් ලකුණු නැහැ. ඒ කියන්නේ 2 or 1 or 0. එහෙමයි යන්නේ, right? Okay, in third part they are asking you to write a pseudo code නේද? So you have to go with it like this. So start or begin can be written. Read a positive integer, divide the number by 2 and get the remainder. If the remainder equals 1, then it's better you go with the then word with the if line. If එකේ තියෙන line එකෙන්ම then දාන්න පුළුවන්. මේ වගේ begin end ඕනේ, right? These things are not needed. Right? And then else should be there. And this begin and end is not needed. Then display the number is even. Then අර ඇඳලා තියෙන එකට අදාළව තමයි මේ තියෙන්නේ. ඒකට ඔය ඇඳලා තියෙන එකට අදාළව ලිව්වොත් දැන් ඔයා මෙතන ප්‍රශ්නේ අහුවොත් if the remainder equals 0, then if then කිව්වට පස්සේ එන්න ඕනේ මේ line එක. else එකේ එන්න ඕනේ මේ line එක. Right? So likewise. So ඔතන අර read කියන එක එතනින් පල්ලෙහා සේදම indent වෙන්න ඕන එක අනිවාර්යද? එහෙම වෙනවා නම් හොඳයි. pseudo code වල එහෙම අනිවාර්යයක් කියලා නැහැ. But it's a good practice if you indent it. Right? Okay, so මේකේ ළමයි තව පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා end if එක දාලා නැහැ, right? end if එක තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මෙතන if එක else එකට පස්සේ end if එකක් තියෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි end එක එන්න ඕනේ. Right? So for that 2 marks are given. Right? So then the calculation එකට ලකුණු 5ක් දීලා තියෙනවා. Right? So just go through whether you got it correctly. So 15 minus 5 කියන එක නා තමයි settle කරලා තියෙන්නේ. ඒකේ carry bit එක ignore කරනවා කියන එක හරියට indicate කරලා තියෙන්න ඕනේ. Right? Because they have asked it in the question. Right? Yeah, in here they have said explain how you deal with the carry generated in the most significant bit. Right? So this is going to give you the marks. So then like write it how many out of 10. Right. හරිද ළමයි? ඉවරද මේක මාක් කරගෙන?
Okay. Right. So we are going to the fourth one. So first it is asking what is the definitions or the explanation about privacy and the piracy. So privacy means the protection of personal information in computer data bank from abuse, right? So that idea should be there, right? ඒ කියන්නේ අවසරයකින් තොරව භාවිතා කිරීම, අපහරණය කිරීම, right? And the piracy is the one like of software means making of illegal copies. ඒක අනිවාර්යයි, illegal copies of software on which the user has no copyright or any other rights. Right? The illegal copy කියන වචනේම නෙවෙයි, or like copying illegally or like using illegally. Right? That definition should be there. So excuse me, මම privacy කියන එක ලිව්වේ privacy someone's personal characteristics කියලා. ඒතර ඒකට ලකුණු නැද්ද? ඒකට ලකුණු නැහැ පුතේ. privacy කියන එක මෙතනදී කතා කරන්නේ computer related. ඔයා කතා කරන්න ඕන. right? ඒතකොට computer data abuse වෙනවා කියන එක indicate කරන්න ඕන. එතකොට සාරකට software piracy කියන එකට stealing others ideas or property without their permission කියන එකට. එතන stealing others ideas කියලා ගියොත් ඒක piracy කියන පැත්තට එන්නේ නැහැ පුතේ. right? ඒක සමහර ලාවට plagiarism පැත්තට යන්න පුළුවන්. right? piracy කිව්වම illegally කියන කතාව එන්න ඕන. right? මේ definition එක හොඳටම හොඳයි. මේක by heart කරන්න. marking scheme එකේ තියෙන එකනේ. sorry. right? Okay, so moving to the next question. So they are asking, describe the term mobile computing. එතකොට මෙතන ලකුණු දීලා තියෙනවා privacy explain වලට 1 mark, piracy explain වලට another 1 mark. Right? Okay. Nama kita perakinda. All right. Then the B part about the mobile computing. So when you are talking about the mobile computing, these facts are important. Use of small and portable computing devices, wireless enabled networks that provide wireless connection. So it should always describe that these things are wireless, right? So mobile computing refers to the use of small and portable computing device in wireless enabled networks that provide wireless connection to a central main server, right? So මේ devices wirelessly connect වෙලා server එකක් through computing සිද්ධ වෙනවා කියන එක indicate වෙන්න ඕන. right? දැන් ඔයගොල්ලෝ definitions කොහේ හරි වරද්දගෙන තියෙනවා නම් මේවා ලියා ගන්න මේ විදිහටම. එතකොට ඕක by heart කරා නම් හරි. So okay අර යටින්ම තියෙන වාක්‍යය තුනේ that provide wireless connection to a central main server කියන එක. ඔව්. මොකක්ද දීලා කවුල එකේ? ඒ කියන්නේ නෑ මං ඒක ගැන ලියුවේ නෑ මං ලියුවේ අර උඩින් මුල්ම දෙක ගාවගෙන ලියුවේ සර්. එතකොට එහෙම වුණොත් ඔයාලට මේකට තියෙන එක ලකුණ මිස් වෙනවා. ඒකේ points තුනට ලකුණු 3ක් නේ දීලා තියෙන්නේ.
මොකද අපිට දීලක වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකක වයර්ලස් නෙට්වර්ක් එකක් හදාගන්න බැහැ වයර්ලස් කනෙක්ෂන් එකක් නැතුව. වයර්ලස් කනෙක්ෂන් කියලා ඔයාගේ ලියවිලා තියෙනවා නම් ඔයාලට ලාස්ට් පොයින්ට් එක කන්සිඩර් කරන්න පුළුවන්. මේ සෙන්ට්‍රල් මේන් සර්වර් කතාව නැති වුණා. Vicha Wi-Fi and Bluetooth enable के लिए उल्वा के लिए हुआ portable and small scale computers के लिए हुआ Vicha ඔව්. Wi-Fi and Bluetooth enable. Wi-Fi and Bluetooth kind of technologies කියලා පාවිච්චි කරන්න මේ දීලක. ඒ දෙකටම විතරක් හිර කරන්න එපා. මොකද අර Bluetooth, Wi-Fi, infrared laser ඔක්කොම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඔක්කොම wireless නේ. Right. So the next one is about, consider the following scenario. A semiconductor manufacturing company has branches in Japan and USA. At present, representative of the development team should visit other branches of the company frequently to discuss their technical issues. Over the year, the company has realized this mechanism is costly and time consuming. As an ICT student, suggests ICT-based method to conduct these technical review meetings without visiting the other branches. So they have given the video conference. With video conference, suitable because they have to see face to face and meet face to face, and as well as they may need to share some pictures to review some components, kind of things. So normal mobile communication එකක හරි නැත්නම් IM service එකක හරි we won't be having the video conference facility. So video conference should be the answer, right? And later they are asking, name 3 essential ICT devices required for the methods suggested in one above. So video conference we need but audio device, a video device, right? So they're asking 3 essential ICT devices. So it's better you say webcam, right? And the headphone or speaker, right? And a computer anyway you need that, right? And an internet connection, right? So that means they are talking about the devices. So you need a webcam, headphones, a computer or a device which is supporting to do the video conference, as well as a router to have an internet connection. Right. So මෙතන දැන් මේ network devices කියලා විතරක් ඔයගලන්ට බේරෙන්න බෑ. You should say what is a network device. මෙතන මේ දීලා තියෙන මාකර්ට පොඩි guideline එකක්. හරි මේකත් මාක් කරගෙන 10න් කීයද කියලා දාගන්න සහ මාක් කරගන්න like how many out of 40 කියන එක. Right, and send me the marks as well, people. How many you got out of 40? Okay, Dilaka, should improve, right? Good, but should improve. Kovindu, yeah, it's better you go for another 5 to 6 marks, right? And nitarama okay 40 තමයි අපි
try කරන්න ඕනේ. එතකොට ඒකක් ගැන අපි හීන දකිනවා නම් we say like MCQ should go from 40 to 45, 45 to 50, right? And this should goes from 35 to 40, right? How about others? Right. Sasita, oh, Sasita, you should work more. Dad, I'm tired. අඩුපාඩු වෙලා තියෙන තැන් බලන්න. අමාරු තැන් තියෙනවා නම් මගෙන් අහන්න. Daddy, I'm so tired. Are you so tired? You better rest. Yes. භාෂිත මොකද අපේ? I need to rest on the chair. Right. Bashita, ඉන්නවද? හරි. Bashita මට එවන්න ලකුණු ටික. Right. So we are moving to the second question, second part. Let's discuss the very first question very quickly so we can go for that. So in the first part, they are asking about some general questions. Oh, let me take the oh, sorry. This has only the second part. Yeah. So the first question that they're asking is describe main difference between data and information by using suitable system. Right? We know like a system has the ability of taking the data and converting it to information. Not every system, but if you take information system, it has the ability to take data in and process those and output in the information. So they are asking, describe the main difference between data and information by using suitable system, right? So look how they have gone for the things, right? So suitable system such as payroll system, right? So the what is like, you have to say what are the inputs, right? So you can say to a payroll system, you can have the attendance of a particular employee, the overtime hours, right? Those going to be inputs, and those things will be processed, and the final salary or the total salary is going to be output as the information, right? So from that, you have to do the explanation here, right? Then on නිකම්ම data and information explain කරන්න නෙවෙයි මෙතන කියලා තියෙන්නේ, right? Suitable system එකක් relate කරගෙන කතා කරන්න කියලා කියලා තියෙන්නේ, right? So just see whether you have caught the question. Then අපිට එතකොට මේක මේ describe කරන්න කියලා තියෙන එක සාමාන්‍ය විදිහට describe කරලා අරකට payroll system එක දැම්මමද එහෙමද කරන්න ඕනේ? මෙහෙමයි දීලක. ඔයා නිකන් describe කරොත් data කියන්නේ මොකද්ද? The meaningless components such as numbers, colors ඕනම කියලා ඒවා quantitative and qualitative කියලා බෙදෙන්න පුළුවන් කියලා එහෙම විස්තර කරොත් ඔයාට ලකුණු අඩු වෙන්න පුළුවන් මෙතන. කියන්නේ මේගොල්ලෝ කියලා තියෙන්නේ process එකට මේ system එකකට relatedly කතා කරන්නනේ. අපි දන්නවා system එකේ අනිවාර්යෙන්
input process output කියන මොඩල් එක තියෙනවා. ඒක information system එකකට අපි අරගත්තොත් information එළියට දෙන එකට ගත්තොත් data කියන එක input එක ඒවා process වෙනවා output එක වෙන්නේ information කියන එක. එතකොට මෙතනදී ඔයා කතා කරන්න ඕනේ ඒකට related. එතකොට if we take a system which produce information as an output, data is going to be the input. So as an example, payroll system takes the input of these kind of data and it process and it output the net salary. That is going to be the final information. Right? ඒ විදිහට කතා කරන්න ඕනේ. නිකන් කතා කරොත් ඕකේ එක ලකුණක් වගේ දෙයි. ඒකේ ඉන්පුට් වලට ගන්න එක පොඩක් ආයි කියන්නේ. ඉන්පුට් වලට ගන්න පුළුවන් නේ දීලක අපිට attendance ගන්න පුළුවන්. payroll system එක නම්. Right? Overtime hours. හරි. ඒවා ටික ගන්න පුළුවන්. So the output is going to be the total salary. So in the next part that they are talking about, give 3 drawbacks of manual methods in manipulating data in bulk. Yeah, there are several, right? So like data redundancy, data duplication, right? Inaccuracy, inefficiency, right? And need of large physical space, right? Those kind of things. Any 3 from the above or any other acceptable reasons. මෙතන මේගොල්ලෝ note එකක් තියෙද්දී additional marks should not be given for the duplicate meanings, inefficient and slowness. Yeah, එහෙම ලිව්වොත් inefficient කියන එකයි slowness ඔය ලියලා තියෙනවා නම් those have been treated as the duplicate answers. Right, so inaccuracy, inefficient, data duplication, need for large physical space, and it's hard to search, right? Searching is hard, updating, inserting, deleting data will be very hard to do, right? Those kind of answers can be taken, right? So 3 marks for that. And in the third part, they are talking about the explanation of the components. They describe the terms hardware, software, and firmware using examples. Right? So they are saying any physical object in the computer or any tangible object in the computer. So you have to give the examples as well, right? Because in the marking scheme, they say using examples, right? So any physical object in the computer, then you can say monitors, system unit, right? The keyboard, mouse, all those things. Software as instruction given to the computer, or you can say intangible components of a computer system. And you can say operating system, application software, like, you know. Firmware, then you can say program required for booting up a computer, right? Or you can say the software which includes inside a hardware which is provided by the manufacturer, right? Then the examples you can say like BIOS chip, CMOS chip, right? Those kind of things. So if you have the explanation and the examples, then you can have 1 mark, right? So altogether, it provides you 3 marks. Okay, තර හරියට marks දාගන්න system එකේ data information වැඩේට ලකුණු 2යි. මෙතන drawbacks ටික ලියනට ලකුණු 3යි. මෙතන explanation හරියට යනවට ලකුණු 3යි. කොවි දෙකම ගන්න පුළුවන් කොමිදු. ඒ කියන්නේ ඔයා ෆිසිකල් කම්පියුටර් එකක් තියාගෙන ඒකේ සර්වර් එකක් විදිහට කන්ෆිගර් කරලා එතන වෙබ්සයිට් එක තියාගෙන අනිත් අයට ඇවිල්ලා ඒ ෆිසිකල් කම්පියුටර් ඇක්සස් කරන්න කියන්න පුළුවන්. අපි අර ගන්නවා නම් shared ඒ කියන්නේ shared space එකක් ගන්න ඕන. දැන් මම මගේ වෙබ්සයිට් එක දාලා තියෙන්නේ server shared server එකක.
එතකොට ඒකෙන් මට දීලා තියෙන. එතකොට ඒක cloud එකෙන් ඔයා අරගත්ත. ඒ කියන්නේ එහෙම cloud service එක දෙන කට්ටියකින් අරගත්ත කොටසක් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. Anyway, at the very end of the point, it's going to be a physical server. මොකද අපි cloud එක කියලා එකක් නිකන් අහසේ පවතින්නේ නැහැනේ. අපි cloud එක කියලා ඔය අරගන්නේ දැන් Google cloud එක කියලා ගත්තොත් Google server එකේ web server එක තමයි අපි cloud එක කියලා අඳුනන්නේ. ඒකට ඒක physical component එක. Right. ඒක depends. එයාගේ ඉතින් serving space එක අනුව තමයි කොමින්දු. ඔයා serve කරන server space එක ඔයාට දෙන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයක්. එයාගේ ඉඩ තියෙන ප්‍රමාණයට එයාට දෙන්න පුළුවන්. ඇවරේජ්ලි කියලා අපිට කියන්න අමාරුයි නේද කොවිද? ඒ කියන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට පැකේජස් තියෙන්නේ සර්වර් ස්පේස් එක 1GB allow කරන විදිහට 10GB allow කරන විදිහට එහෙම. ඒකේ අර වෙබ්සයිට් එකේ බර අනුව තමයි සර්වර් ස්පේස් එක දෙන්නේ. එතකොට සර්වර් ස්පේස් එකක් කියලා කියන්නේ ආයිසරයක් hard disk එකක ඉඩක්නේ. එතකොට ඔයාගේ hard disk ඔයාට expand කරන්න පුළුවන් නම් so you can expand the server space. Right. Okay. So ඊළඟට තියෙන එක අපිට පොඩ්ඩක් කතා බහ කරන්න වෙනවා. මොක මේක රිවර්ස් එකේ ගිහිලා තියෙන නිසා මේ question එක තමයි අර මුලින්ම සර්කිට් එක අඳින්න දීලා ඊට පස්සේ truth table එක අඳින්න දීලා ඊට පස්සේ simplified මේ expression එක derive කරන්න කියලා අපු question එක. Right, we'll discuss it on next week. Now it is 10:59, right? So I have to get ready with the other class as well, right? So I'm stopping the session from this point, people, right? So we are going to discuss the part B by next week, right? So thank you very much, everyone. I'll see you on next week for the very same time. Kovindu, kobaluma kiyal tiyeneka? නෑ mainframe වගේ එකක්. normal desktop computer එකකට වැඩිය performance වැඩි. ඒ කියන්නේ at least අපි mini computer එකක්. ඒ කියන්නේ අපිට computer specification වල තියෙනවානේ super mainframe mini and micro. micro තමයි අපි පාවිච්චි කරන type එක කොමිදු. mini computers තමයි ගොඩක් වෙලාවට small servers වලට පාවිච්චි කරන්නේ. right. ඊළඟට mainframe වගේ පාවිච්චි කරනවා e-commerce application maintain කරගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට. so mainframe and mini computers කියන දෙක තමයි ගොඩක් වෙලාවට යන්නේ. super computer කියන එක like specific task එකක්. ඒක ගොඩක් වෙලාවට මේ server පැත්තට කතා බහ කරනවා අඩුයි. Right, okay. Okay, people. So I'm going to end the session from here, right? Thank you very much. So I'll see you on next week for the very same time, right? Thank you, sir. Right, okay, everyone.